Even now, a lot of my friends from other countries, they would like to come and see Ukraine after the war. But despite this, Odesa remains Odesa. The townspeople find the strength not to lose heart and hope for best. Як правило, Росія здійснює ракетні обстріли будинків ввечері або вночі, коли переважна більшість людей знаходиться вже в своїх оселях. Біля сусіднього Миколаєва точаться бої. Ми їх не чуємо, але відчуваємо. Практично кожного ранку через наші спальні райони проїздять швидкі допомоги, які з увімкненими сиренами. Відвідувати пляжі небезпечно, може бути заміновано, а з мінами не жартують. На жаль, сталося кілька трагічних випадків. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course. My name is Anton Pechenkin and I am a journalist in Ukraine Media Center. If you want to know more, please subscribe to our channel to stay tuned and don't forget to like and comment this video. And today's topic is Odesa, main Ukrainian port and megapolis on the Black Sea during the war. Port of Odesa and close havens of Yuzhne and Chernomorsk are the main Ukrainian sea gate. Together in 2019, these three ports transferred 105 million tons of goods that together made 2/3 of all Ukrainian sea trade. Another point of strategic importance of Odesa is that after 2014, after the annexation of Crimea by Russia, this city became the main base of the Ukrainian military navy. Considering this and also symbolical and historical value of Odesa, in Russian discourse, this city is perceived as the southern capital of the empire and the cultural center. And it's not surprising that Odesa became a very important aim for the Russian invasion ongoing since February. Russians failed with landing their forces in Odesa and occupying the city, but they won't leave more than a million Odesites in peace. Several dozens of civilians were already killed by the Russian missile strikes, and this tragic number will obviously rise. But the city isn't going to Obi. In this episode of Ukraine in Flames, we collected witnesses of several Odesites, experts, journalists, volunteers about life in Ukraine's southern capital. And I introduce our first guest, Roman Kozlovskyi, Odesa local tourism expert. About Odesa, what happening for the last 5 months, maybe 4 months of this war? First month, it was really scary. Everybody was scared. And it was difficult to understand what's happening. But nowadays, people get used to this problem and they are ready to understand what is happening. They get used to the shelling, to the missiles arriving. So life become more common. Of course, we can understand that people still afraid. Of course, afraid of shelling. But it's not something unusual now. And people get used to this, focusing on the everyday problems, on their jobs, if they have jobs, on their income. If they don't have income, they try to find this income to make it better because prices are going up. And we have to spend more attention to our job. About activity for victory and volunteering. I cannot say that almost all the people in Odesa or other cities focused on volunteering. No. Most of them focused on their own problems, own jobs. Because income and money they have, it's the most important thing for themselves and for their families. But those who have not problems with income, they have more free time, they of course usually going and help our militaries, our aged civilians and other categories of people who need support. For example, it's absolutely normal thing when first months of war, a lot of people went to the beaches and help to collect sand for bags. With these sand bags, they produce something like forts and etc. to protect a city and other places from bullets, from enemy shelling and etc. About recovering tourism, how many years, maybe months is to recover tourism? It depends on what going on in this war. If Russia can move forward and occupy most part of Ukraine, of course we can forget about tourism. If
we can make enemy go back, liberate our occupied territories. I'm sure that our tourism will be very good, because even now a lot of my friends from other countries, they would like to come and see Ukraine after the war. Immediately it become peaceful country. They already going to our country and would like to see what's happening here, or to speak with the local people, and would like to make a lot of photos after war times. About journalists who are coming here and what would like they to see. Of course, most of the journalists are military journalists, combat journalists. They would like to see something close to the war. It's, I mean, frontline, maybe our soldiers, our positions not far away from enemy, maybe technique, weapon, and etc. But nowadays we can see more and more journalists coming would like to see and to understand what's economically happened in our country. I mean, if there is not enough grain for export, what shall we do with our economy? What shall world do if we cannot export a lot of grain? How people survive? What businesses are working? What businesses are stopped? So it's mostly economical questions, but it's now about maybe 15-20% of journalists coming with such questions. Most of them, other 80% coming trying to find what's happening in our war. And about our victory, what may be signs of our victory that we can win this war? The most interesting for me is the people continue making the house repairing or house building, buying new cars, and etc. So people believe in armed forces in Ukraine, so they can protect them and everything will be good. That's why everybody think, not maybe everybody, but most of people think that no problems in the future, we will win, enemy will be thrown away, and our country will be very wealthy for all of us. Our next speaker is Ievhenia Herasymchuk, participant of Studio 117 drum school and a volunteer. Ievhenia emotionally describes her impressions from the city after her return from evacuation to France, where she spent the first week of the full-scale war. The first impression at returning was that the city was empty. Indeed, many people have left, some establishments and shops have closed their doors, and there are almost no tourists compared to pre-war times. It is unusual to see the always busy historical center so uncrowded and quiet. The appearance of streets has also changed in some way. Administrative buildings are fenced, passes to some parts of the city are blocked, there is no access to the beaches, and even billboards have become patriotic and informational from advertising. There is also damage and destruction left by the rocket attack on the 23rd of April. People, ensuring themselves against falling fragments, seal the windows with adhesive tape or block them with plywood. But despite this, Odesa remains Odesa. The townspeople find the strength not to lose heart and hope for best. No matter who you ask, everyone has one answer. We will break through. Our next speaker, Vladislav Zinkovsky, local journalist, describes how successful Ukrainian operation of deoccupying Snake Zmiyny Island led to Russian revenge, several barbaric missile attacks on the residence areas of Odessa. Вітаю, мене звати Владислав Зіньковський, я кореспондент одеського інтернет-видання 048.ua. Ситуація в Одесі та області залишається контрольованою, місто функціонує майже повноцінно, працюють аптеки, магазини, базари, навіть кафе та ресторани, ходить громадський транспорт. Але в місті кожного дня лунають звуки повітряної тривоги, порти регіону залишаються заблокованими через мінування моря Російською Федерацією та власне присутність ворожого флоту в ньому. Постійною залишається загроза ракетних ударів. Наприклад, після проведеної ЗСУ операції по звільненню українського острова Зміїний від окупантів, Росія почала мстити
завдаючи ракетних ударів по об'єктам цивільної інфраструктури. Найрезонанснішим став ракетний удар 1 липня по курортному селищу Сергіївка. Так, Росія, застосувавши літаки стратегічної авіації Ту-22 з Чорного моря, випустила 3 ракети Х-22 по 9-поверхівці та 2 базам відпочинку. Внаслідок ракетного удару загинула 21 цивільна особа, серед яких 1 дитина. За наявною інформацією, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Одеській області загинуло 76 цивільних. Як правило, Росія здійснює ракетні обстріли будинків ввечері або вночі, коли переважна більшість людей знаходиться вже в своїх оселях. Добре, що українські підрозділи ППО збивають значну кількість ракет, але наразі, на жаль, вони не можуть закрити повністю небо над Одещиною та Україною в цілому. Зарадити цьому можуть західні партнери, надавши необхідне озброєння, яке дозволить тримати окупантів на більшій відстані. Our next speaker, Ievhenia Henova, describes how the local life has changed in Odesa. After dramatic changes in February and March, life almost came to normality. However, in the deep, Odesites are changed forever. Одеса і війна. Як змінилося наше місто за ці місяці? Можу сказати, що в перші тижні війни Одеса, звичайно, була зовсім іншою. Всюди були блокпости, перекриті вулиці, практично забарикадовані різноманітними укріпленнями центр міста. Величезна кількість людей дійсно покинула Одесу, виїхала в більш безпечні місця, особливо люди з дітьми, великі родини тощо. Але після травневих свят, власне, на травневі свята та на великодні свята Одеса зазнала найбільших ракетних обстрілів, в результаті яких загинули люди, і діти, зокрема. Так от, після травневих свят одесити почали повертатися в свої домівки. І зараз місто практично живе мирним життям. Величезна кількість людей, автомобілів. Ми знову повернулися в період заторів, але тепер вони, напевно, дратують нас менше, тому що ми розуміємо, що все це життя. Працюють практично всі підприємства, працюють кав'ярні, ресторани. Люди ходять на роботу, збираються на каву, але є певні але. Місто живе під постійною загрозою ракетних ударів. Буквально нещодавно в Одеській області було обстріляно житловий будинок та база відпочинку, в результаті чого загинуло понад 20 людей і близько 40 отримали серйозні поранення та були шпиталізовані. Одеса навчилася жити з цим, жити з розумінням того, що в будь-який момент, в будь-яку точку міста або області може прилетіти російська ракета. Але при цьому ми не сумуємо, не втрачаємо гумору, продовжуємо жити максимально наповну. Безумовно, Одеса знаходиться приблизно в 120 кілометрах від лінії фронту. Біля сусіднього Миколаєва точаться бої. Ми їх не чуємо, але відчуваємо. Практично кожного ранку через наші спальні райони проїздять швидкі допомоги, які з увімкненими сиренами прямують до лінії фронту і десь за пару годин повертаються назад, приводячи до наших медичних закладів поранених військових, поранених цивільних, яким тут рятують життя. Ми не можемо ходити на море і не можемо запросити жителів інших регіонів до себе на літо, тому що це небезпечно. В морі є міни, в морі є вибухонебезпечні предмети і, на жаль, вже є випадки, коли люди гинули, підірвавшись на ворожих мінах. Але, тим не менше, ми продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати армії як можемо. Одеса фактично є тиловим містом, попри те, що ми зазнаємо ракетних ударів, але якщо ви потрапляєте в наше місто, ви, по суті, лише потрапляєте в якийсь минулий час, можливо, довоєнний. Ви можете розслабитися, ви можете насолодитися нашим теплом, але ніколи не забувати про те, що загроза залишається. Our last speaker for today is another local journalist, Volodymyr Henik. In particular, he mentioned how Odesites, both authorities and just ordinary civilians, managed to accommodate dozens of thousands of refugees from other Ukrainian war-torn regions. Як живе Одеса, морська столиця України, на 132-й день війни? На перший погляд, мільйонне місто живе звичним життям,
Поспішає на роботу, жваво торгує, дистанційно навчається, водить малечу в парк, вибирає на привозі свіжі фрукти, вигулює собак, відвідує кав'ярні. На вулицях порідшало машин, щезли затори. Громадський транспорт ходить справно, робота комунальників із рентресту, на які ми часто нарікали, заслуговують найвищих похвал. В універсамах, аптеках, торгівельних центрах та ринках всього майже вдосталь. Банкомати працюють. І навіть висотні новобудови продовжують рости вгору. Наче все як завжди. Але війна щодня нагадує про себе пронизливим виттям сирен повітряної тривоги, а іноді страхітливими звуками вибухів і чорним димом на півнеба. На заправках здебільшого блимають нулі, повний бак пального тепер на чорний день. Блокпости з протитанковими їжаками є частиною міського ландшафту. Військові, рятувальники і поліцейські, люди у формі, викликають у містян повагу, на них дивляться з надією. Серед органів місцевої влади люди найбільше довіряють Одеській обласній військовій адміністрації та її голові, 39-річному полковнику Максимові Марченку. Десятки тисяч людей з окупованих областей та зони бойових дій знайшли прихисток в місті та області. Ними опікуються адміністрація та волонтери. Нічного життя, без якого годі уявити Одесу в мирний час, нема. До початку комендантської години слід встигнути додому. Відвідувати пляжі небезпечно, може бути заміновано. А з мінами не жартують. На жаль, сталося кілька трагічних випадків. Купання у морі відкладено на невизначений час, відпочивальників улітку не буде. Спроби висадки російського морського десанту провалилися, але підійти до Одеси із суші ворогові не дають героїчні захисники Миколаєва. Одеса справляє сьогодні враження тихого, благополучного і дещо розслабленого міста. Завдяки тому, що снаряди з гаубиць, градів та ураганів ворога фізично сюди долетіти не можуть. You have been watching the special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic course dedicated to Russia-Ukraine war, Ukraine in Flames. In description there is also information how personally you can help Ukraine in our fight for our freedom. And please don't forget to subscribe to our channel and to like and comment this video. Thank you for watching, and everything is gonna be Ukraine.